সিস্টেমের উপরে আছে ইবিডি সিস্টেম, ইবিডি সিস্টেমের উপরে আসছে ইএসপি সিস্টেম, ইএসপি সিস্টেমের উপরে আসছে ট্রাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, তার উপরে আসছে হিল হোল্ড কন্ট্রোল, তার উপরে আসছে হিল এগুলো সব ব্রেকের আপডেট ভার্সন, সব ব্রেকের লেটেস্ট ভার্সন। এখন 2026 সালের গাড়িতে এই টেকনোলজিগুলো আছে, কিন্তু আমরা এবিএস পর্যন্তই থাকি। এবিএস এর উপরে আরো প্রায় 6 থেকে 7টা টেকনোলজি গাড়িতে অ্যাড হয়েছে। যদি আমরা 40 সালে এই জন্যই পাই। যদি এই হয়, এখন আমি যদি বলি আমি কি চাইলে আমার গাড়িতে এবিএস অন অফ করতে পারবো? না, আমি চাইলে লাইট একবারই বন্ধ করে দেব। আমি যদি চাই আমার গাড়িতে আমি এবিএস অ্যাক্টিভ রাখবো, আবার যদি চাই এবিএস বন্ধ করবো, এটা কি সম্ভব? এটা সম্ভব। কোথা থেকে সম্ভব? যদি এইটা নাই করা সম্ভব হইতো তাহলে আপনি কখনো ড্রিফট করতে পারতেন না। মাথায় রাখবেন এবিএস ব্রেক দিয়ে কখনো ড্রিফট করা যায় না, ড্রিফট করতে হবে অলওয়েজ হাইড্রোলিক ব্রেকে। তাইলে যারা ড্রিফট করে বা স্পোর্টস কার চালায় তাদের ড্যাশবোর্ডে সুইচ করা থাকে যে আমি এবিএস অ্যাক্টিভ করব অথবা বন্ধ করব। আর আমাদের নরমাল গাড়িতে আমরা ফিউজ বক্স থেকে এবিএস এর ফিউজটা খুলে ফেলি। এবিএস এর ফিউজ দেখবেন যে আপনাদের ফিউজ বক্সে আমি পরিচিতি পর্ব দেখাইছিলাম কুলিং সিস্টেমে, যে কখন আমরা কোন ফিউজ খুলবো, ওর মধ্যে দেখবেন যে একটা এবিএস লেখা আছে। ওই এবিএস ফিউজটাকে যখন খুলে দিবেন দেখবেন যে খোলার সাথে সাথে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারে সাইন চলে আসছে। সাইন মানে এবিএস আর কাজ করবে না। এবার আপনার কাজ হচ্ছে হাইড্রোলিক। এবার আমরা একটা ভিডিও দেখবো, এরপর যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমি আপনাদের কোশ্চেন করব। ABS systems are immensely effective in road cars, but what happens when you turn it off? Is the difference really that big? Today we've set out a few tests to show you just what can go those differences are. And I'm going to drive the same car on the same surface, both with and without ABS. And to be honest, the result really surprised me. This is a new series on the Driven channel where we do fun experiments in cars, all in the name of science. ABS is actually really clever in the fact that it extracts almost the maximum braking potential from the tyres whilst not relying on the driver to control the grip. I'm a pro racing driver and many of the race cars I've driven, like Formula 1 cars or radicals, don't have ABS. But despite not having ABS, you can actually brake slightly more effectively than with ABS. It's called threshold braking, and it's where you aim to press the brake pedal as hard as possible, but while staying just below the threshold at which the tyre begins to lock up. But the important difference here is that on a track, you do many laps straight after each other. So you know the turn and you know the grip level. But what about on the road? If you're taking a turn, you often আপনি গাড়ি চলতেছে হুট করে একটা or অবজেক্ট you দেখতে পাবেন, you don't know the যদি আপনার exact গাড়িতে conditions at that এবিএস থাকে তাহলে আপনি গাড়ির দিক So করে ABS replicates a pro driver, but on any surface, in any condition, irrespective of the driver's skill. It's very clever. So let me show you how it works. Here we have a simple test to work out the difference in pure braking performance. So I'm going to get up to 70 miles an hour and hit the brakes at these cones. 70, there we go, 70, 70, 70, 70. এই যে এবিএস আছে মানে এবিএস এর ব্রেক করতেছে, এটা খুব স্মুথলি থামে গেল না? The car stopped in That's an ABS brake. It was controlled and I didn't need to put any steering input to brake the car or anything like that. From 70 miles an hour, the car actually stopped in just 45 meters. But let's take a 45 look মিটারের মধ্যে back. গাড়িটা থেমে গেছে। At this point here, এবং কোনো পিছলানোর কোনো brakes. You option can ছিল see না। the brake pressure applied gradually until the wheel locks up. Now, the ABS system has wheel speed sensors on each এটাই of জাস্ট the এখানে wheels, ফাস্ট which হইছে will ওখানে now স্লো sense দেখাচ্ছে। an unusually fast deceleration. This is because a wheel locking up will slow down far quicker than the car possibly could. So at this point, if the wheel speed goes from 70 miles an hour to 0 in a quarter of a second or so, the car will know that a lockup is about to happen. So after some clever computer work, the hydraulic brake system releases the brake. This allows the car to catch up and begin to slow the car effectively again. And you can see from this that the car does this over and over again, up to 15 times a second, until the car is slowed down. ABS brake use করে চাকা Now, here's the বাড়ানো fun. Let's do the same thing with the ABS turned off. এটা এবিএস অফ করে বলবো। এই যে দেখেন আমি বলছিলাম যে ফিউজ বক্স থেকে করতে পারবো। Somewhere so that we do need to take out a specific fuse. So that's what we're going to do here to the little MX-5. Which one was it? এখান থেকে এবিএস ফিউজটা এই যে খুলে ফেলে দিছি। তাহলে এখন কি ব্রেক You হবে? guys reckon Hydraulic having brake. the ABS on is going to have?
How much does that tripod worth? There was another issue though. We took a guess at where the car would end up and put a camera in place to capture it, but our calculations were pretty wrong. And now just watch this. 17 is perfect, 17, and brake. Oh my god! And this actually shows a key benefit ব্রেক of করার সাথে সাথে চাকা পিছলানো শুরু করছে কেন কারণ এটা চাকা এক্সটার্ন লক Even though the wheels were turned, the car carried on going in a straight line. However, I instinctively চাকা thought, চাইলেও I ঘুরে do যাবে this a lot in a race car. and এরপর a blocker. And কিছুক্ষণ then ঘুরলো না the tires উনি began ব্রেক rolling ছেড়ে again দিয়ে তারপর and ঘুরাইছে turned. কারণ And সামনে because of ক্যামেরা this, I ছিল was able to just about miss the camera. Tripod And ছিল this is just. all because the wheel can only turn the car if it is rolling. Tire smoke, anyone? It added 20 meters on. তাড়াতাড়ি। I stopped at 66. whereas it was এবিএস অফ করে 45. 66 মিটার পর থেমে গেছে কিন্তু এর আগে 45 মিটারে থেমে গেছে No, no, mate. 77. আবার নিচে একটু Brake. ক্যামেরা দূরে রাখছে 67.68 meters. Again, it added more than another 20 meters onto the stopping distance from 70 miles an hour. That's over 50%, which is just absolutely incredible. The other thing is that the car is out of control. Even though I was travelling in a perfectly straight line when I was approaching the braking point, as the car started to decelerate, I actually started to slide and I completely had zero control in it. So this is exactly what ABS aims to do. Provide the maximum braking whilst কি করতেছে retaining সামনে একটা the অবজেক্ট করলে হাইড্রোলিকে বরাবর লেগে যাবে আর এবিএস চাইলে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারবে I'm going to be getting on the brakes here at this cone. এবার একটা মোড়ের মধ্যে টেস্ট করবেন এটা এবিএস এর খুব ভালোভাবে একটা মোড় টান নিচ্ছে And it's just amazing. You can still turn. Granted, it isn't slowing down as quickly as it would do in a straight line because it needs to turn as well. But it's doing exactly what I'm asking it to do. Like, steering What's wheel gonna be এ really বসছি hard আমরা, মন is নেওয়ার this সময়। test, now that I've taken out the fuse and we don't have ABS, is not to counter steer, not to put any opposite lock into the steering. That is my natural reaction. 65, turn, and লেন থেকে বেরিয়ে okay, যাবে as you কারণ can see there, I just কারণ got আপনাদের স্টিয়ারিং absolutely হার্ড হয়ে যাবে বা লক হয়ে যাবে This shot you can really see how ABS helps to turn a car. However, when the tyres are locked up, the car পার্থক্য বুঝছেন এই জিনিসটা কেন হচ্ছে কারণ আপনার গাড়িতে এক্সট্রা আপনি হুইল স্পিড সেন্সর এবিএস এ ডিসিশন নেওয়ার জন্য একটা ইসিইউ আর একটা কন্ট্রোল করার জন্য একটা মোটর লাগাই দিয়েছেন তারপর থেকে আপনার এই কাজটা চলবে এবিএস সম্পর্কে কতটুকু ধারণা ছিল এবং কতটুকু বুঝলেন ছিল না এখন অনেক